lá. Testando o jogo. Aí, acho que já pegou agora. Vamos lá, carregar jogo. Capítulo 7. Ah, é verdade, a gente parou no andarilho. O andarilho acabou se revelando muito mais do que apenas uma peça de arte pintada por Sarah Hawkins. Saiu da pintura, voltou, o detetive mandou de volta pro quadro. Moore para de bufar no microfone. Mais tarde, ele descobriu que a adaga utilizada para repelir a criatura tinha sido vendida por Sanders. A Sanders por um homem, Algernon Drake. Ah, é verdade, a gente vai atrás do Algernon Drake. Dona da livraria sem nome. Vamos lá. Where's the bookseller? Oh, será que foi eu que me quebrei todo aqui? Another volume of the Reverend's wife's diary. Por para de bufar no microfone. Freud's The Interpretation of Dreams. Abre a It's the página. work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Darkwater History. Vários documentos da tua mão. Mais um pouquinho de medicina. Jeito de secação, mais um pouquinho de medicina. Obrigado por parar de bufar no microfone. Deixa eu ver se a live tá rodando tudo certinho. Aparentemente tá tudo certinho. Vamos lá. Aparentemente tem que ir pra lá. Acho que não tem mais nada aqui. Tem aqui. Olha. Mais uma história. Preguiça.
happened here? Ih, tem que entrar em modo detetive supremo. Uau! Let's start over. Where did they break in from? Ah, tá, não foi ele. Blood. Seems like amateur work. Com certeza trabalho de amador. O cara vai quebrar vidro sem nenhum paninho na mão. Someone tall left this footprint. A man, probably. Um cara sabe que ele é alto pela pegada dele. This burglar seems to be rather clumsy. Com certeza. Bem desajeitado. Nada aqui. Tá faltando. Faltando mais alguma coisa. Aqui. What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Olha essa estrela do mal aqui que somou no capeta. What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? Onde você viu? Você viu na adaga. O símbolo tava na adaga. Ih, acho que ele escondeu alguma coisa What aqui, né? sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Já acho Sarah que é a estrela Hawkins do helped meio. hide something in this safe. Ah, eu tenho que me mexer. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Livro Everything de is linked to Dagon. the Sarah Hawkins case. Já tenho que sair já. Já que eu não tenho mais nada. Oh. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Combinação do cofre. Essa pergunta. Se alguém encontrar essas memórias, não resta dúvida que estou em apuros. Minha única esperança é que meu corpo e meus ossos ainda estejam neste plano da realidade, onde possam ser recuperados e queimados. A urna deve ser entregue à minha querida mãe, se ela ainda pertencer a este mundo. Seja quem der essas palavras, ser explicadas, poderá obter o meu pertence mais precioso, está no cofre, possível encontrar pistas de combinação em 3 cilindros, cada um escondido onde a vida e o estudo cruzam no mundo grego. Cada cilindro está numerado, embora, como o grande autor diz, a ordem é o prazer da razão, mas a desordem é o deleite da imaginação. De fato, apesar da minha preferência pelo caos organizado, devo admitir que, muitas vezes, a razão prevalece. Se por acaso uma pessoa, melhor um gênio, tiver inteligência à minha altura, encontrar a combinação no cofre, eu gostaria que tal indivíduo entregasse o conteúdo dele a meu amigo e colega, professor Armitage, da Universidade blá blá blá, para que fique em segurança. Não só o conteúdo do cofre é uma vasta compilação de conhecimentos, como também uma arma muito perigosa nas mãos erradas, para que você seja capaz de apreciar o perigo que isso representa e que haja de acordo. Interessante. Mais medicina.
Is everyone on this island taking sleeping pills? Todo mundo toma pílula pra dormir esse bagulho. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? O amuleto antigo. Essa chave carrega o signo ancião. É a única capaz de proteger sua psique. Ela tem a forma de um medalhão cilíndrico pendurado no extremo de uma corrente pesada, centenária, a estrela e o galho, cuja finalidade é afastar as forças dos grandes antigos, foram talhados em seu centro. Tudo indica que foi Charles Hawkins quem o tirou de seu último dono, um negociante de antiguidades egípcio, nos antigos missionários do Dito, familiar de Hawkins no Cairo, resta saber se ele tem ciência do verdadeiro propósito do artefato. Tente encontrá-lo. É isso aí. Cilindro. Eita, pelo. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Oh meu Deus, quantos How tipos de many Arkham? volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Tô achando que a senha tá nesses livros aí, viu? Tô achando, suspeitando de que a senha tá ali, porque eu não tô vendo mais nada pra clicar. Oh, The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. caguei. Ocultismo. Cylinders that Drake tried to hide. Ah, os I should cilindros, né? perhaps listen to them. Ah, esses são cilindros, tá? Menos mal. Você leria o livro? Ler livro. Não ler livro. O que eu faço, hein? Ler livro ou não ler livro? Ler livro ou não ler livro? O outro eu li. What does Ler this livro. strange book contain? This book contains unholy knowledge. Uma coleção catáloga de classifica criaturas que nunca ouvi falar. Divindades das estrelas. Criaturas capazes de viajar uma dimensão a outra. Ela se apresenta como uma obra de referência no bestiário do mito. Sem dar detalhes da sua mitologia a qual se refere, suas páginas estão cobertas de ilustrações fantasmagóricas. Qual o nome? Maleus Bestiarium. Isso vai afetar seu destino. Não pode ser bom. Igual o outro livro que eu li. Não pode ser bom. 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 Arkham Bom, bom, editions. bom, bom, bom. Never heard of him. Não pode ser bom. Aonde que eu vou ler esses cilindros do caralho agora? Psst. Será que no inventário? Tenho 4 pontos, hein? Ó. Level 5 máximo, sou The Investigator. Investigador do futuro.
Olha que zica. 100% do bagulho. Talvez aqui eu consiga ver o bagulho. Aqui, ó. Mensagens gravadas por Drake. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Nono volume. Nono volume do Arkham Edition. Oi? Nono. Vamos achar o nono. What did Drake say about this? Drake talked about it. So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Livro de feitiços escrito pelo lendário rei Salomão. Tem como ler? Será que eu consigo ver por aqui? Pistas. Inventário, conhecimento. Vamos dizer. Porra! Aquele livro não aparece aqui. What did Drake say about this collection? Pô, os caras não falam nenhum número. Nenhum número. Fala nenhumzinho. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Faz parte da antologia Arkham. Tá, 9. Não. Deixa eu ir ver. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Aqui, ó. The Queen has little protection. Rainha. A rainha tem pouca proteção. The Queen has little protection. Eu sei. The Queen has little protection. A rainha está desprotegida. Tá, ele tá falando da rainha aqui. E o outro, ele tá falando de algum goblet, de alguma parada. São três enigmas. Um tem a ver com aquele negócio de xadrez.
O outro tem a ver com a edição do livro, provavelmente edição 9, talvez 9 seja o número. E o outro é algum grau de alguma coisa. Grau. Aonde será que tá o outro? E o outro tá lá naquela sala. Onde será que tá esse outro negócio? Luzona forte da penga. Ah! Sai desse corpo! Me dá olho. The Queen has little protection. Eu sei que a rainha tá desprotegida. O que ele fala da I rainha? finally understood that we were only pieces on the chessboard of I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing Os que estão em protect our pé. white queen from their dark soldiers. Proteger a I see rainha. our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. The Queen has little protection. Tá, a rainha tá desprotegida, mas que número que eu tenho que tirar disso? The Queen has little Eu protection. sei que a rainha tá desprotegida. Três, acho que é isso. Três, as peças que estão de pé. 3, 9. A primeira eu não entendi. 3, 9 e a outra é o And quê? these red drops, like Botas precious stones, lie vermelhas. fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Botas grail would not vermelhas. protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Aqui, ó. The Chalice of Knowledge. 2. 2, 3, 9. Será que é isso? 2 gotas vermelhas. 3 peças de pé. E o nono volume. Como é que eu giro essa desgraça? 2, 3, 9. Ah, não. Vou mudar a ordem. 9, 3, 2. 9, 2, 3. 3, 2, 9. 3, 9, 2, 2, 9, 3. É, não é isso. What did Drake say about this collection? Tá, o número de peça preta não deve ser. Talvez seja 4. Talvez seja que seja 4. Porque a branca. A rainha conta, né? Talvez seja 4. 2, 4, 9. 4, 9. Droga. Deixa eu ver o que ele fala aqui de novo. Só que você não tá fazendo. Ih, não tá aqui. Tá no meu inventário. Pistas, pistas, pistas. Inventário. Conhecimento.
Ih, se perdeu no vácuo do espaço. Aqui, ó. Cada um escondido. Onde há vida, eu estou cruzando o mundo grande. Cada ciência está numerado, embora seja como Lancers. A ordem é o prazer da razão, mas a desordem é o deleite da imaginação. De fato, apesar da minha preferência pelo caos organizado, devo admitir que muitas vezes a razão prevalece. Então, a ordem. Então, tá na ordem mesmo. Tá na ordem, na teoria. Vamos ver o primeiro do Hobbit de novo. Vamos por ordem. And these red drops, like precious stones, lie The chalice of knowledge. set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I... The chalice of knowledge. Opa, tem mais pedra. Dois, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Do Ah, tem confess, 5 pedras. I am willing to pay to know its secrets. 5, 4, 9. Vamos tentar de novo. 5 gota vermelha. 4, 9. Droga, ainda não é isso. Vamos ver de novo. Red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. The chalice of knowledge. É, The queen has little protection. vamos ver o I outro. finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Talvez seja 3 mesmo, não 4. Talvez a rainha não conte. Acho que eu não tentei sem a rainha. Aí, porra. A rainha não conta, pô. As quedas de frame do nada. Ixi, já era. Possuído pelo capeta. Eita, peuba. Eita, voltei pro manicômio, fodeu. Pêssego a trilha de uma tentativa de roubo. Descobriu que Charles Hawkins era responsável. Percy abriu o cofre do livreiro para descobrir que ele estava escondido. Havia um livro encapado em pele humana, que exerceu uma atração irresistível sobre o detetive. É. A mente do homem foi projetada para outro corpo. Ih, eu vou sumir. Outro carinha. Espero que eu não tenha que ficar usando stealth.
Ô, amor, dá uma curtida na live aí, faz a média. Entrar na insanidade. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Examinar o paciente. Ele foi drogado. Examinar o paciente. Examinar o Very well. paciente. I'll examine him. Ixi, sobrou pra mim. Cabeça, né? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. O maluco tá morto, será? Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Shh. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally Desidratado. dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Tem alguma coisa na barreira. Está gravemente desidratado. Nem abriu a camisa do maluco pra ver a barriga dele. I see Desidratado. signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Psh. O maluco é descendente de Cthulhu, velho. Tem que ficar na água. Tem alguma coisa na barriga dele. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. Ah, lógico. O edema vai embora I'm not rapidinho. sure Dr. Fuller is telling the truth. Eu acho que o Dr. Fuller é maluco que quer fazer experimento. Ele quer fazer crescer um pinto na barriga do maluco. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Claro, ele tá virando um discípulo de Cthulhu. Cadê a opção? Está virando um discípulo de Cthulhu. O corpo dele está mudando. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations.
And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that Ih, it's tá vendo, not Fuller? here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Nunca vi nada parecido. Você está transformando ele num monstro. Esses sintomas são preocupantes. I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let Esse you do maluco tá this. fazendo umas You experiências disappoint doidas. me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Maluco psicopata. Was that É a isso. threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Ninguém mencionou um crime por enquanto. Os prontuários escondidos são a prova. Fique fora disso. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Novo objetivo. Entra no gabinete Fuller. Sou mulher, mas não dá pra ver os peitos. Peitinhos. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Um remédio que transforma ele em bicho. Olha lá, tá aparecendo bagulhinho. Bolinha, bem nojentão. É. A gente tá virando um peixe. Polvo. This place draws you in and never lets you go. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Nem. Listen to the way you talk, you naughty girl. Chronic insomnia. And the answer Like half the island. You can imagine that she doesn't Acho que eu vi dare esse cara say morrer. that silly goose lets herself be trapped. Hay fever. What's he doing here? Doctor, please. My chest. His effusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation.
Nurse? Deborah, come and help me, please. É His que eu sou potassium level is imprestável. too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Coitado, parece só ter uma enfermeira. Mrs. Sanders? Eita, a Sanders. Why did nobody tell me about her admission? O namorado escuta não, recomendando que ela seja levada à ala psiquiátrica. Para que possa ter o silêncio e o descanso necessários. Psh. Ai, tem que trocar o carro lá, viu? Também vai ter que sair. Voltei. Vamos lá. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you?
Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. He broke his back in an accident down by the docks. I'll just sleep a bit more. Quebrou as costas. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. O maluco não é tão ruim assim, né? Talvez ele não queira fazer mal. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Tá, Not pega where a I chave, expected to filha. find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Ela não vai pegar. Ah, a chave, olha, a chave, olha, uma chave. Intoxication from breathing Olha, organic uma chave, vapors. olha, a chave. Não pega a chave. Olha a chave. Chave, chave. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Dr. Colden? Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Acho que você tá morta, né? Ah, não. Não tá morta, não. Nossa, esse instituto é enorme. Porra. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Deixa aí. Patients and hospital personnel eat the same food. Watch out for the water, Doctor. Tô tomando cuidado. Medicina. Aumentou. Esse lugar é grande. The doses prescribed by Fuller are far too high. Olha lá, as pílulas de dormir. Como delinquente. Olha We're lá. running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. É, Fuller não cria remédio, mas não para de prescrever remédio. We've been waiting to be restocked for weeks. É. I don't have any business in the boiler room.
Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Estuprou ele, provavelmente. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Dr. Colden. Ethan. Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? São pessimamente velhos. Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Por isso que todo mundo toma pílula de dormir nessa cidade. Eles têm pesadelo. With everything that happened to you these last days, it's no wonder you're feeling stressed. Maybe. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Será que agora vai dar pra The pegar? key to the boiler room. Not where I expected to find it. Por que não... The answers must be hidden in Fuller's Everybody office. says it. She's a witch, an old hag. No. I didn't make this up. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Porque você fala com ela? Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor.
Tem nada aqui pelo jeito. Não dá pra entrar na aventurinha. Vamos pra cá. Pra cá nada. Nada, 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 nada. Livro. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Tá falando merda aí. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Wait a minute. Where do you think you're going? Tem que tirar essa vaca. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes, but rest assured, That I will. Blá blá blá. Vou distrair essa vaca. Tá. Essa é a hora que eu pego a chave pra entrar aqui. Posso pegar a chave agora? the key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Mais um pouquinho, vou finalizar esse episódio aqui. Passar essa parte. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Pô, eu preciso de uma ferramenta. Achei. Quase quebrou o bagulho. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. E aí? Let's hope I can go through the administration office. Talvez eu tenha que falar com a menina no banheiro lá. Já não lembro onde fica mais. It's temperamental, if I understand correctly. It's temperamental, if I understand correctly. Entendi o que falta fazer.
Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Vamos ver. At last, the missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome, of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Girar. I've unlocked something. Nossa, Patient cagada. files. I was Que cagada. right. Cagada meu lado. I should go another way. Acho que eu vou finalizar o episódio aqui. Finalizar o episódio aqui. Bom, até a parte 3.